Good afternoon, Sat Shri Akal. I am Dr. B.S. Chandhok, Senior Consultant Homeopathy and National Advisor of Indian Institute of Homeopathic Physicians. Last time we met was in year 2019 during the COVID outbreak. We had couple of communication between us and many of queries came from all over the world, I would say. Well, it was very devastating pandemic last time. The world suffered. After a gap of couple of years, the mutant variant has again got a little aggressive, and as on today, as on 30th May, there were 2,710 active cases of COVID found in India, and so far there have been 22 cases of death reported. Well, not very aggressive. And the good news is that it hasn't shown much impact on the public health so far in the country. The medical team, the health wing is much more prepared this time. People are also quite cautious. They are trained now, I would say. And I'm sure they will not let the second time, they will have their own self-defense. So, friends, the precautions remain the same. One has to, because it's a droplet infection, highly contagious from contact. So the only way to survive, to save yourself, safeguard yourself, is to protect yourself from contact. Avoid public places, avoid traveling unless it is dire necessary. Avoid going to theaters, to other operas and such big functions unless it is very, very necessary. And make it a point to come back to wearing masks. Now mask is nothing new for anybody. So please buy the mask in time before there is a panic buying for it, and keep sufficient stock at your home. Must use it. Must make sure that children especially, they must wear it when they go out. More careful have to be the senior citizens above 65, 70 years of age, and those seniors especially, those who are suffering from maladies like diabetes, from tuberculosis, or they have come out from any grievous disease, they have to be very, very careful. Families where there are senior citizens above 80, they have to be extraordinarily careful for them. We must feed our family members, if possible, with omega-3 fatty acid rich food, which frankly speaking is more found in the seafood and salmon and other sardines and oysters. But in India, a majority of people, they don't love seafood. They don't take seafood. Majority of them, they are vegetarians. So out of the vegetarian stuff, I mean, it comes the nuts, the flax seeds. They have good amount of omega-3 fatty acids, and then the vegetable oils like soybean oil and canola oil, they are also recommended for this. Eat otherwise healthy, fresh food. Stay indoors. Keep yourself protected. Now it comes as an immunobooster advice. In 2019, on the pretext of the Prime Minister, Mr. Modi, the Ayush department worked overnight, and the the Central Council of Homeopathy and Research came out and advised arsenic alb 30 as an immunobooster. And friends, I proudly share with you that later on the data from all the state governments were collected, and the government, the state governments and the central government, it did make it public that those who took arsenic alb 30 as an immunobooster,
they saved themselves from getting infected. Very few percentage, hardly 2 point something percentage of people, among those they got infected, but they were saved because the virus could not affect them heavily. So my recommendation to you as a senior homeopath, as advisor IHP, is that come back to arsenic, because it's again influenza. So any ailment coming up from influenza like virus is covered very effectively by arsenic kelp. Arsenic kelp, when potentized, when we go dynamic into it, it is not a poison, it's a lifesaver. So ਤੁਸੀਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਕੈਲ 30 ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਔਰ ਡੋਜ਼ੇਜ ਵੁੱਡ ਬੀ 2 drops 3 times a day for 3 days. 2 drops in the morning, 2 ਸਵੇਰੇ, 2 ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, 2 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਅਨਲੈਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਿਧਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕਰਾਊਡਡ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਨੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੋਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ 1 dose of 2 drops ਵੀਕਲੀ, ਮੰਡੇ ਦੇ ਮੰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਵੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸੇਫਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਨ ਨੇ, they are vulnerable, so you have to be very careful about them, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨਿਕ obstructive lung disease, ਐਸਥਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ILD ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵਲਨਰੇਬਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ। ਗॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, विश यू अ वेरी हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, बहुत अच्छी सेहत ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ। थैंक यू।